Brother Harrison, hello. How are you today, sir? I'm very well, sir. We're here today to watch Titanic. The one not where King Theoden plays Captain Smith. The other one. The other one. Actually, there have been a few Titanic films, come to think of it. There's been the one that everyone knows, and I have never seen. There's the one starring George C. Scott, General Patton, as Captain Smith from 1979. There's the one from 1953, A Night to Remember. And then there's the first one that we're watching today. And to our surprise, the people who made it, well, let's just say YouTube doesn't like us saying their names within the first 30 seconds of a video. I did not see that coming, I tell you what. I guess A Night to Remember was the famous one before the James Cameron one. Mm-hmm. When they found the Titanic, I watched a little bit of the footage recently, the news footage of when they actually found the wreckage. They were talking about A Night to Remember, so I guess that was kind of the flagship Titanic movie at the time. However, this one, as you said, was made by some German filmmakers, kind of in the World War II era. Was something odd happening in Germany at the time? Yes, there was this little angry man with a very strange looking mustache running around with a strange arm disease that made his arm go bolt upright every now and then for some reason, and it was extremely contagious. The whole country got the disease, and next thing you know, all of Europe is in flames. Ugh. Holy strange smokes. times. Strange times, my friends. Strange times, indeed. And of course, that regime of the angry little man lasted until, I guess, 2 years after this was made, whereupon it imploded shortly thereafter. Indeed, and never rose again. It imploded? Oh, I see what you did there. Huh? Oh, historian, it's only been, 2 weeks? 3 weeks? Too soon, man. Too soon. Maybe a little too soon. I apologize for that one. Anyway, yes, this is a not see that coming propaganda film made by the Germans during World War II. Very curious and interested to see this. Have you seen this before, sir? I watched a little bit. I think I watched the first 10, 20 minutes of it, and it's a German language film, so it's going to be subtitled. So this is technically our very first foreign language film that we're reviewing to, and this is also but this is technically considered a World War Wednesday or a Monster Movie Monday, because one, it's set in it's made in the World War era, but two, it's made by literal monsters. So that's a good point. World War Wednesday and Monster Movie Monday had a baby, and it's Titanic Tuesday. Today is not Tuesday, but we'll go with it. We're not filming this on Tuesday, but might not even come out on Tuesday. But darn it, we're gonna try. We'll see how it goes. We could use this show again because there have been other movies made about the Titanic. So brilliant. Yes, I'm very, very interested and intrigued to watch this for a few reasons. The Germans at the time were kind of on the forefront, the vanguard of sort of stylistic filmmaking, certainly in the first half of the 20th century. In fact, a lot of those guys were expats running away from the not see that comings and came here to found kind of the American film noir movement. A lot of those guys were German, I'm going to use the wrong word, impressionists or whatever the hell they were. Fritz Lang was one of them, the guy that did M and Metropolis. But anyhow, a lot of these filmmakers came over here and kind of founded that, stylistic, really interesting use of shadows, that kind of thing. The kind of bullshit I geek out about when we do these. That kind of stuff, they did that. It wasn't just the directors and the filmmakers, it was actually the actors themselves. If I remember correctly, when we reviewed The Thief of Baghdad, the main villain there, he was actually played by a German actor, fled Nazi Germany. Yes. Nazi that Germany. Yes, I think that's correct. Yeah, so tons and tons of artists didn't want to just make bullcrap for the regime, so they came over here where they had a little more artistic freedom, obviously, and also wouldn't get killed for being half Jewish or whatever. So yeah, that's one reason I'm very much looking forward to looking at it, because the Germans at the time, say what you will about them, they knew how to make a movie. Leni Riefenstahl, everyone says, yeah, obviously her politics were repugnant, but the movie she made for Hitler is technically, from a technical standpoint, one of the most well-made movies of the era. Which movie was that? The Triumph of the Will. Oh yes, I've never seen that movie. And would I be interested in watching it? Probably not. Probably not. But but that's nothing but propaganda. But in this movie, we're actually watching the whittled down version, I believe. So there's no
crippling arm disease or anything like that. Yes. Yeah, so that dovetails with my number 2 of 2 reason that I'm very interested to see it is I'm curious how propagandistic it will be. I'm hoping that it's very overt and funny, but I kind of suspect it's just going to feel like it's just a movie from the era with maybe a German hero or whatever. So actually, I know the story of how this movie got made. So it was actually commissioned by the stunted dwarf Joseph Goebbels himself. And he actually did have a problem. He actually did have an inferiority complex, so he was basically trying to make the most epic movies that there were, so to prop himself up. I believe this movie was actually commissioned in 1940 when the Germans were still winning the war, and by the time it finally came out, they were losing. So basically, Joseph Goebbels is sitting there in the theater going, "Oh, Scheiße, was have I done?" So he panics, and basically he goes, "Okay, we can't show this to the German people. We'll show it to all the occupied countries. Yes, send it to France, send it to Denmark, send it to Norway, all that." And it was never shown in Germany, as far as I'm aware. But say what you will about the did not see that comings. Goebbels probably actually helped the Allies more than he intended, because basically he was of the opinion that a man should be in the factories and should be making the munitions and be at home in the workplaces, not off at the front. Because whereas the Brits were doing, okay, ladies, we're off to the front lines. You take over here while we're gone. They did that. The Brits did that. So did the Americans. The Germans didn't. So that actually hindered them a lot. And I believe this one German film, which I can't remember the name of it, but I will try desperately to find the name for it. Basically, it was a war movie set in the Napoleonic era, but it was made at the very end of the war, so 1945. So basically, you've got German soldiers fighting mock battles in Napoleon-style warfare, while a couple miles down the road, you got the Soviets coming down the street going, "What the hell is going on here?" So basically, Goebbels was literally shooting himself in the foot while making these epic films, because the Germans didn't have enough manpower to begin with. That's fantastic. That's actually the funny bit. But the not so funny bits now is actually, I'll get this out of the way real quick. The original director who made this movie, he was actually he fell afoul of the regime and was and when I told you about this movie for the first time, they actually used a real ship for the wide shots or whatever. But when the film was over, I can't remember, I believe it was in East Prussia. Now, if you look on a map, you'll see Poland, and then they see that little sliver of German territory, like 60 miles behind the Polish border. Sure. That was East Prussia. So I believe the ship was stationed there. And at the end of the war, the Soviets are coming in, and basically all the German civilians were basically getting on anything that could float and sailing back to Germany proper. However, the ship that was used in this film, it was actually used as sort of like a floating concentration camp. They had something along the lines of like a couple thousand Jews on board. The Jews are like crammed in there. And then one day the RAF comes over and they start bombing the harbor where the ship is in. Whoa. And the ship took several direct hits. Holy cow. Yeah, a lot of people got killed, and then those concentration camp people who didn't get blown to bits and managed to swim to the shore, they were all shot on the shore with the German guards. But yeah, so just keep that in mind when we're watching this, that people did end up dying on this ship. Damn. It's extraordinary history, sir. Well, on that cheerful note, shall we? Shall we indeed? Oh, I'm the captain of this ship, gentlemen. You got the hat for it. Start your engines and indeed, sir. Batten down the hatches, whatever they say. I don't know. This was not filmed in color, I assume. It was later colorized. Yes, this is the colorized version. Right. Voyage of the luxury liner Titanic, whose fate was to hold the world in suspense for months. It is April 1912.
I don't think there were months of suspense ever with Titanic. No. A couple hours maybe, So, not yeah, months. Yeah. Pretty much knew exactly what happened. Meine Aktionäre, ich habe die außerordentliche Generalversammlung der White Star Linie einberufen, um Ihnen folgende Tatsachen zur Kenntnis zu bringen. Wir haben die Titanic gebaut, das größte Schiff der Welt. Unvorhergesehene Zwischenfälle, nicht zu erwartende Schwierigkeiten sind eingetreten. Die Baukosten wuchsen von Monat zu Monat. Wir waren gezwungen, unsere Finanzen bis aufs Äußerste anzuspannen, unsere geldlichen Reserven aufzubrauchen und darüber hinaus große Kredite aufzunehmen. Resultat? Die Aktien fallen rapid. Is that table long enough, do you think? It reminds me of Network. Do you happen to know, is that true? Did the White Star Line kind of leverage Titanic like to the extreme like that? I don't know. All I know is that she was built in Belfast by the Irish, and she was perfectly fine when she left dry dock. Right. And things happen. As my late Irish grandfather always loved to remind me. The Irish took care of her. She built her, and the English sinker. I wonder if this bit is true. I wonder if they kind of... Because I think the White Star Line lasted quite a while after the Titanic went down, so... Probably didn't stake too much of the company on it. So the shares are in the toilet. Right. You should be happy if they sell, and the price will drop even more, and give us even more chances to buy on the. So he's purposely tanking his own company and buying up all the shares. Right. Is this what speculating is? The stock market? This is an insider trading, is it? Maybe. I think I don't understand the stock market at all. So yeah, same. It's all voodoo to me. The only time I ever paid attention to it was when those gamers held it for ransom a couple years ago. Do you remember that? Yes. The meme stocks. Yeah, it's a good time. Sie werden auf dieser Fahrt eine sensationelle Überraschung erleben. Eine Überraschung, die unsere Aktien in ungeahnter Weise nach oben schnellen lassen wird. Meine Herren, mehr möchte ich heute nicht sagen. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu unserer Titanic, dem stolzesten Schiff der Welt, das bald in See gehen wird, zur Ehre unserer White Star Linie und zum Ruhme Englands. The German. Right. For the glory of England, said the German. Pretty good set. Old producer Goebbels really paid top dollar for everything here. Well, he was trying to offset his inferiority complex, as I said. Yes. Oh, so he's supposed to be Ismay, that guy from earlier. Aha. The guy, he's the one who basically had the Titanic built. Yes, yes. Played by a recognizable guy in the 97 movie. He looks like F. Murray Abraham, though he isn't F. Murray Abraham. I know who you mean. I've seen that guy before. Mm-hmm. He was in the Mummy movie, wasn't he? I think that's exactly him. Yep. He was also in. He's also in a TV series for Dinotopia. Oh, nice. We get the introduction to our cast of characters here. Wake me when Rose and what's his face show up. I know. Is it sad that I've never seen that movie and I know who they are? Well, it would be hard to not know who they are just based on cultural osmosis, I think. That's true. But yeah, you're the last one on the planet who hasn't seen that movie. To be honest, I don't really have any desire to watch it. It's fine. It's okay. Der Präsident der White Star Linie gibt sich die Ehre, noch 20 Millionen an seinen Tisch zu holen. So viel? Mindestens. Sie soll ungeheure Ländereien in Russland haben. States in Russia. Meine Herren,
Oh yes, back in the day when they actually still had estates in Russia. Right. This is pre-Bolshevik revolution. Oh yeah, true. So now they're just saying Dann kann es ja noch weit bringen. how much everyone has money. Right. How much money. Geheimrat Professor Dr. Bergmann und sein Assistent Dr. Lorenz. These will all be the characters we're following, I assume, as the ship is going down. Basically, the plot of the Poseidon Adventure. Just Which I've also never seen. introduce your people, cause a travesty, and see what happens. Auf wie viel schätzen Sie? Oh, so 8 bis 10. Poseidon Adventure is quite good. Wenn ich mir auf dieser Reise nicht erwische, gebe ich meinen Beruf als Sportdetektiv auf, meine Herren. Jetzt kommt der Mann, der seiner Frau die Titanic zum Geburtstag schenken könnte. John Jakob Astor, Frau Gemahlin. Ah, Der reichste Mann the man, the myth. And the world has she got on her head. Ah, fashion. Is she like a Dilophosaurus, like doing a threat spray? She's feeling threatened. Careful, boys, she might spit poison. Yeah. Both metaphorical and literal. Meine Damen, meine Herren, ich bitte um Gehör für den Präsidenten der White Star Linie, Sir Bruce Ismay. Bruce Ismay, President of the White Star Line. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Sie auf diesem jüngsten Schiff unserer Linie zu begrüßen. She also has something strange on her head. Titanic mit ihren 46.000 Bruttoregistertonnen das größte Schiff der Welt ist, wissen Sie. Dass es nach dem Urteil der englischen Fachwelt das sicherste Schiff ist, wissen Sie auch. Aber nun English verkünde experts ich say. Ihnen die dritte Eigenschaft der Said the Titanic. German. Right, Es right. ist auch das schnellste Schiff, das jemals über den Atlantik gefahren ist. Denn in diesem Augenblick, meine Damen und Herren, erleben Sie die Sensation, dass die Titanic 26,5 Seemeilen in der Stunde läuft. Das heißt, wir fahren Weltrekord. Ismay ist doch ein Genie. Und jetzt gehen wir zum Bunker hinauf und bestellen telegrafisch so viel Aktien, wie wir kriegen können. Dann aber schnell, bevor die Sache in der Zeitung steht. There's your insider trading. Oh, Ah, God save the king. that's also the tune of God Bless America, I just noticed. And also a German patriotic song, I believe. Very creative, guys. 26 and a half knots. That's basically 26 and a half miles per hour, right? I think so. It's not quite the same, but yeah. A nautical mile is a little longer, I think. Seemeilen. Wie viel sind das? Eine Seemeile hat 1850 Oh, there you go. 26,5 mal 1.000. Yeah, it's, Das sind 800 feet longer, give or take. Wer es zuerst raus hat, kriegt einen Kuss. Oh! Das ist doch einfach. Es sind ungefähr 50 Kilometer. Das sind genau 49 Kilometer die Stunde, Maximum. Nein, genau 49,07 Kilometer. Is she our row stand-in, do you think? Yeah, it sure seems that way, doesn't it? Auftrage der Schiffsleitung teile ich mit, dass jeder von euch eine Sonderprämie erhält, wenn die Geschwindigkeit durchgehalten wird. Oh, I'd hate that job. Misery. Liverpool, New York, calm seas. Everything fine on board. Peterson. Jawohl, Herr Peters. There's something about this era in shipping that I always find amazing. Like the aesthetic, they just don't do shipping like this anymore. Yeah, I love it. 12 Grad. It's- 40, 54 degrees. That's in Fahrenheit, what's that in Celsius? Großartiges Wetter, was? Yeah. Wenn die See so ruhig bleibt, Pretty low. sind wir mindestens einen Tag früher in New York. Under 10, I would say. Die Maschinen sind ruiniert.
Präsident Ismay wird schon wissen, warum er diese Geschwindigkeit befohlen hat. Läufer, wer fährt eigentlich das Schiff? Präsident Ismay oder der Kapitän? Der Oh. Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident der Linie verlangt. Technically, I think the captain outranks the president of the company. He ought to, at least when it comes On to... land, you may command, sir, but at sea, it is me. Das ist auch $9. Right. Hier sind $20. What I would be saying if I were the captain. Für Sie, aber geben Sie die Telegramme gleich auf. Danke, wir nehmen keine Trinkgelder. Die Telegramme werden der Reihe nach erledigt. Bitte schön. Na, Ja. Kaum fahren wir Weltrekord, Yes. da sind auch schon Leute da, die Kapital rausschlagen. I need you to send these telegrams right now. Kauf für 200. Oh dear, how'd that get there? Oh. Here we go. White-Star-Aktien. How silly of me. Fast eine halbe Million. Was man damit alles anfangen kann. Now, I wonder if they're going to mention the SS California Geschwindigkeit fahren. in this movie. Nee. Zunächst die Telegramme. What was the you- significance there? Jawohl. The SS California, when the real Titanic struck the berg and she was going down, the Carpathia, they heard the message and they immediately turned around and started going, but it took them almost 3 hours to get there because they were so far away. Oh, Whereas the SS California, she was actually like 10 miles away. She could see the Titanic, but she didn't have a 24-hour telegraph guy, Oh. so they had no idea what the heck was going on. Oh, damn. I mean, they saw the distress rockets, but they thought that they were sending messages to another White Star Line ship that was in the area. So they just sat there and did nothing. Wow. What could have been? What a crazy what if. Indeed. Playing a little tennis on deck. 13., sondern der 14. Und noch dazu Sonntag. Und draußen ist schönes Wetter und spielt schöne Musik. Und alles freut sich auf die morgige Ankunft in New York. Ja, und wir beide, wie heißt, was wir beide freuen uns auch. They have a fat, Wir freuen uns. interesting name for a bird. Yeah, it is. Und ich freue mich auch. Denn jeder glaubt, dass er seine vorzeitige Ankunft telegrafisch mitteilen muss. So ist das nun mal. Die einen haben das Vergnügen, wir haben die Arbeit. Ja. Morgen, Herr Brede. Morgen, Herr Hopkins. Womit kann ich dienen? Sind die letzten Börsennotierungen schon da? I wonder how the real survivors of the Titanic would have felt if they ever saw this movie. See themselves represented as Germans. Yeah, you wonder. You wonder if any of them did. Moment mal, da kommt irgendetwas durch. Well, it would have been only like less than 30 years previous for them. So Right, yeah. I don't know. The equivalent of 1993. Bleiben Sie da. Eh. Eben kommen die letzten Notierungen. aber was ist denn, meine Herren? Warum denn diese Nervosität? Na, glauben Sie mal. Wir kaufen auf Ihren Rat White Star Aktien. Sie versprechen uns einen großen Gewinn. Stattdessen verlieren wir Kopf und Kragen, wenn die Kurse weiter so fallen. Wir fahren Weltrekord. Das blaue Band ist der Titanic sicher, die Kurse müssen steigen. Sie müssten, aber sie fallen. Nicht? Bis jetzt. Es ist da eine Macht am Werk, die wir leider im Augenblick noch nicht kennen. Verstehen Sie nicht, warum? Wissen Sie was, Hopkins? Ich werde den Kurs auf 60 drücken. Und wann kaufen Sie zurück? Geistreiche Frage. Wenn die Gruppe um Ismay nervös geworden ist und Angstverkäufe macht. Und wenn ein White Star mit meiner Hilfe auf 60 heruntergefallen ist, dann traut sich kein Mensch mehr zu kaufen. Und dann kaufe ich. Und dann habe ich sehr schnell 51% des gesamten Aktienkapitals in meiner Hand und die White Star Linie und die Titanic gehören mir. Ich verstehe. Sehen Sie? Is this Astor? Und die Titanic ist kein Aktienpaket. I'm not sure. Die Titanic ist ein effektiver Wert. Und wirkliche Werte schaffen Macht. Und Macht, Hopkins. Macht bedeutet, dass man haben kann, was man will. Sehr richtig, John. Was man will. Yeah, I think it is. Bedeutet für dich noch mehr Macht. Sehr richtig, Marcel. Jenny? Ja. Bring den Schmuck vor. Hopkins, schließen Sie die Schmuckkassette ein. I wonder how many jewels are still down on the real Titanic. Will ich mehr Schmuck? Yeah, it's a good question. I mean, it was the kind of the central plot of the 97 movie, is that one particular jewel, but I would imagine quite a lot. Genauso wie die Frauen. And no one can get to them because one, it's way too deep, and two, I think the Titanic is technically considered a graveyard, right? Yeah, they brought up a lot from the debris fields. There's... But nothing, Ismay glaubt, but nothing from the
inside the ship itself, right? I'm not sure. Yeah, that's a good question. That would feel a little bit too close to grave robbing for me. Yeah, a little weird. Yeah, it's. I was recently watching some news footage from when they found it, and the lady who was a little baby when the ship went down, she was an old lady when they found it. Made exactly that point. She said, "Yeah, it's kind of my father's grave. I don't really want They were talking at the time of raising the whole ship, but it's like, yeah, we'd rather just leave it where it lies. Which, yeah, it seems absurd, but How the heck were they supposed to do that? there were some cockamamie theories, sir. That's What, they're gonna stick a hose in her and fill her full of air and raise her up like a balloon? that's not that far off from one of the theories that they had. Yeah, Sure. yeah. Well, she's what? 10 miles below the surface of the water, or no wait? Like 13,000 feet is the number that sticks out in my head. Nein, nein, auch das nicht. I thought that was It's for. too far. She's 4,000 meters down, and the Titan submarine was only rated to go down to 1,300, and well, don't know how that story ended. Danke. Yeah. Ach, bitte, können Sie mir sagen, wo die Kabine 350 ist? Zweiter Quergang links. Zweiter Quergang. 369. Das ist eine schöne Bescherung. Ich habe mich zu entschuldigen, es ist doch mein Oh, here we go. Natürlich. Oh. Ach, bitte bemühen Sie sich. Ich darf Ihnen doch wohl helfen. Wenn das da oben So I see it was the Germans who started the romance subplot in all Titanic movies. It's another reason to hate the Nazis. Franz Gruber, erster Geiger in der Kapelle der ersten Kajüte auf der ersten Reise. Dann dürfen Sie mir ruhig. Take a historical tragedy, add a love story. Haben wir eben beide Bam, you got a movie. Wissen Sie was? Nein. Mach Ihnen einen Vorschlag. I get old school filmmakers. Not every movie needs a stupid love plot. Guck das hin. Hier. Das da, das auch. So, das wäre wohl alles. Dankeschön. Können wir uns nicht vielleicht einmal wiedersehen? Ich gehe manchmal auf dem Bootsdeck spazieren. Wann denn manchmal? Ach, ziemlich bald. What the hell? I think Rose says literally that Bald nach 12. in the 97 movie. She says, sometimes I go for a walk on the upper deck. Again, never seen it, so I'll have to take your word for it. Yeah, that's fair. Oh, Verzeihung. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Ja, ich komme gleich. Und das auch noch, ja? Was hast du denn? Ich habe mich verspekuliert. Ich habe mich total verrechnet. Verrechnet? Wie ist denn das möglich? Du hast doch erreicht, was du wolltest. Das war ein Weltrekord. Die Aktien fallen, das noch. Sie fallen und fallen. Wenn das weitergeht, bin ich übermorgen ruiniert. Wenn ich bloß wüsste, wer dahinter steckt. Was ich mit den anderen machen wollte, das macht jetzt ein anderer mit mir. Es muss doch einen Ausweg geben. Kann ich dir vielleicht helfen? Du mir helfen. Sollst du mir denn helfen können? Ich brauche Millionen. Ich habe Aktien privat. Versteht du? Auf Privatkredit gekauft. Ich kämpfe meine nackte Existenz. Nimm dich bitte zusammen, ja? Und du glaubst du, ich hätte Lust, ein paar Tage vor unserer Heirat eine Pleite von dir mitzuerleben? Nein. Also überlege jetzt mal ruhig und ganz nüchtern. Du hast eine große Position. Du hast die besten Beziehungen. Du hast einflussreiche Freunde. Bitte sie dir zu helfen. Wenn du sie bittest, kriegst du nicht einen Pfennig. Der bittet, hat jeden Kredit verloren. Für Sie spielt auch der Betrag, um den ich Sie bitte, wirklich keine Rolle. Aber für mich. Es ist doch ganz egal, ob Sie eine Million Schulden oder eine Million Vermögen haben. Wie meinen Sie das? Weil die Leute, die die Million von Ihnen zu bekommen haben, sie nicht fallen lassen. So Ismay was trying to fleece everyone, but this guy's fleecing him Right. by manipulating the stock markets. Right. Aber da ich keinen Wohltätigkeitsabkommen Definitely didn't expect this whole, like, finance guy, Wall Street subplot in a Titanic movie. It was Wie wäre? Sehen unexpected. Sie, ich habe bestimmte Better than a hokey love story. Douglas sagen. Do we prefer the Titanic film from the not see that comings? Entschuldigen Sie aber das Aber. Oh dear. Überlegen, Douglas. Of course not. Sagen wir bis morgen? Of course not. No, of course not. Jojo? Erster? Also bis morgen, Douglas. Bis morgen. Hopkins, Bitte?
Warum haben Sie eigentlich Lord Douglas ohne weiteres vorgelassen? Verzeihung. Ihre Frau Gemahlin hat mir doch den Auftrag gegeben. Meine Frau? Ja. Ach ja, ich erinnere mich. Danke, Hopkins. Brother Harrison, I meant to say earlier, I totally agree with you about shipping in this era. I would so love to time travel back to a time when it took like a week to get from one place to another place. I just enjoy that and savor it, you know? Now we can get anywhere in the world, and what's the maximum it would take to get anywhere from right where I am right now? 24 hours, probably? By plane, yes. By boat, I think you're still looking at like a couple days at the on the ocean. Sure. But still, I want to ride a train, you know, across Mongolia and have it take 3 weeks to get from China to Europe or whatever. You know what I mean? I don't know. Steam train, or we're gonna go old school and ride horseback. Oh, there we go. It's even better. That'd be cool. I want to be Marco Polo, is what I'm telling you. What's the name of that one highway? It starts in Argentina and ends in South Africa. Like it goes all the way up north in South America, across the Bering Straits, through Russia, through the Middle East, down the east coast of Africa, ends in Cape Town. We'll edit it in if I can find it, but I've never heard of this actually. Leben unglücklich machen, nicht wahr? Ja. Nein, das werden Sie nicht. Man heiratet nicht aus Gehorsam, sondern aus Liebe. Verstanden? Jawohl. Oh great, we're at the Hokey Love Blood. Oh wait, hold on. Wirklich, Hoheit? Again, what is it with these? What are these things on their heads? I don't understand women's fashions nowadays. Right. I don't understand their fashion now. Then, especially English. The English have this strange obsession with weird hats. Yes. Like, insert picture of like every royal in dress here. It's so weird. The wackiest like stuff hanging off them, bird feathers, and yeah, I don't know. Coming from a very pragmatic sense of fashion for myself, I don't understand it at all. I don't know. Do you think maybe in 100 years they'll say, you know, at formal occasions they wore a little noose of cloth around their neck. They called it a necktie. I still think that's stupid. I think it's stupid now. I agree. It serves no purpose. Yeah, it's just a noose. And I can't tie one to save my life. Same. Anytime I do, I look like one of the Three Stooges or something, where like one side's just like way too short. Your pants are like pulled up to your chest, like. I'm just picturing that in my mind. Yes. I'm going to Photoshop this image. Yeah. Nein, ich bin dienstfrei, genau wie damals in Kairo. Ach ja, da habe ich mich scheußlich benommen. Und dabei hatte ich mich so gefreut, dass Sie mir Kairo zeigen wollen. Wissen Sie eigentlich, was damals passiert ist? Nein, ich weiß nur, dass Sie nicht mehr an Bord waren, gnädige Frau, als ich nach Alexandrien zurückkam. Jetzt muss ich aber gehen. Warum denn? Das sage ich dir heute Abend. Du mir? Ich dir. Oh dear, this guy's got it bad. He is down bad, isn't he? Indeed. Jetzt muss ich Ihnen widersprechen, gnädige Frau, denn sonst wäre ich unhöflich. Ich möchte Sie nicht noch einmal enttäuschen. Sie sollen recht haben, Herr Petersen. Und jetzt macht es mir Spaß, Ihnen zu beweisen, dass auch Sie alles tun müssen, was ich will. Das ist nicht sehr schwierig, denn als Schiffsoffizier habe ich die Pflicht, die Wünsche der Passagiere weitgehend zu erfüllen. Es gibt doch sicher aber auch Dinge, die Ihnen ausdrücklich verboten sind. Selbstverständlich, ja. Ich darf zum Beispiel Passagiere nicht in ihren Kabinen besuchen, ich darf sie nicht in die Maschinenräume Da führen. habe ich das gehört. Ich möchte die Maschinenräume sehen. Ja, ich sagte Ihnen bereits, gnädige Frau, dass es verboten ist. Es tut mir leid. Gut. Vielleicht sind Sie dann so liebenswürdig und begleiten mich ins Billardzimmer? Why does she want to see the engine? War gut gespielt, aber leider... Because he told her she couldn't, maybe? Sie geben mir damit eine große Chance.
für mich so gut wie gewonnen. Sie werden Unless she's a saboteur? I don't know. liegen Sie zurück. Are you suggesting that the Titanic was sabotaged? I'm suggesting exactly this. Hoping for a really crackpot theory of what happened. Habe ich nicht gerechnet. That she was designed to sink? Yes. Wie meinen Sie? That the iceberg was an inside job? Auf alle Fälle ist Exactly. unsere Partie jetzt unentschieden. Sir Bruce, ich habe eine große Bitte an Sie. Aber Sie dürfen nicht Nein sagen. Wenn ich nicht darf, werde ich es natürlich auch nicht tun. Ich möchte gerne den Maschinenraum sehen. Das ist eine großartige Oh, Idee. she really does. Da gehen wir natürlich alle mit. Oh, a fine idea. Interessiert Sie das nicht auch? Sogar sehr. Ich verständige nur meine... I've seen the engine room of a ship from World War II, the USS Yorktown, and again, I'm too tall. I kept smacking my head off of stuff when I was in there. Yeah, I bet you it's not a whole lot to look at. I bet it's It's a lot of machinery, a lot of pipes, a lot of low-hanging beams that you take your forehead off of. yeah, Don't even get me started on the exit signs. right. Yeah, I suspect I would not even know what I was looking at. That's- Wir wollen uns den Maschinenraum ansehen. Kommst du mit? Nein, das interessiert mich. So, no. Außerdem ist es mir Stay doch right zu here in heiß. my comfortable lounge. Wie du meinst. Would you want to take a tour of an engine room from back Nope. then? Nope, definitely not. You and I will just sit at the bar. Yeah. Bitte? Like, I'm Wollen good. Sie Ihren König opfern? Ich kann ihn jetzt ausschalten. Halten Sie das für möglich? Wenn ich will, ja. Die Dame fühlt sich stark genug in der Umgebung eines Ritters und ihrer Knappen. Madeleine, Sie scheinen Spiel und Wirklichkeit zu verwechseln. aus manchem Spiel ist schon Wirklichkeit geworden. Spielen wir weiter. One's got like romance subplots here. Yeah, I'm kind of losing track of them. I got 2 so far. Is there going to be an iceberg in this movie? Ever? About a third of the way through, so That's about when Cameron's iceberg shows up, to be fair. There's a lot before Schön. it makes an appearance. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Adresse bitte? Herr Ludwig Schramm, Das Herrn können wir sparen. Hamburg, Große Bleichen 15. Große Bleichen, 15. Text bitte? Nein. Wollen Sie nicht telegrafieren? Doch, der Text heißt Nein, die Unterschrift Hedi. So. Also Ludwig One word telegram. Große Bleichen, 15. Nein, Hedi. No. Ist das alles? Jawohl, das ist alles. I think they had to get paid like a couple of cents per letter back then. Yeah, I think that's right. When she said Jawohl, that just reminded me of Spaceballs. When he goes, Jawohl, Lord Helmet! And he just, like, looks at him, just like, why are you being a weirdo? Now that movie I have seen. How many assholes we got on this ship anyway? I wonder if the Stokers are thinking that right now, like, these dang first classers. I'm trying to do my job and they're just getting in the way. Right. Oh, hello. Wow. Wieder eine Eiswarnung. Another ice. Stellen Sie alles andere zurück und versuchen Sie weitere Berichte zu erhalten. Jawohl. Hier, schon wieder eine Eiswarnung. Da fahren wir ja mitten ins Treibeis, ja. Wie war die letzte Temperatur? 5 Grad. 5 Grad, also schon wieder um 2 Grad gefallen. Das sicherste Zeichen, dass wir uns der Eiszone nähern. Ich werde den Kapitän veranlassen, weitere Maßnahmen zu treffen. Bitte ja. Der Kapitän, es liegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor. Es sind auch Eisberge gemeldet. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit herabsetzen lassen. Aber warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7/8 eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Der Beweis ist noch nicht erbracht, Herr Präsident. Titanic is unsinkable. Der Kurs mit voller Kraft weitergefahren. Yeah, they said that a few times in the 97 one too. And they have Billy Zane say, "Oh, I've got these paintings from this guy Picasso. Huh, he'll never amount to a thing." Was soll das heißen? Like, hardy har, Cameron. Des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Im Fall einer Katastrophe reicht der Platz in den 2,000 lives. I think there was only. Hang on. I think there was actually 3,000 people on board. Oh, wait, no. And like
1,000 survived or something? Like 1,200 or something? 700 survived, 1,500 were lost. Oh, okay. So, wollen Sie damit sagen? Bitte, Herr Petersen. Ich will damit sagen, dass Sie als einziger Offizier hier an Bord... as the only German officer on board. There's the propaganda right there. Yeah. werden Sie mir zu gegebener Zeit We were waiting for it. Herr Kapitän, wir warten auf You den will account for that remark. You'll rue the day. No, I have a feeling you won't. Sie wissen, was die White Star Linie von Ihnen erwartet. Das weiß ich genau, Herr Präsident. Captain Smith. They knew what he looked like. They couldn't put a white beard on him? He was wearing a white beard. Oh, he was? Okay. I thought Theoden made a fantastic captain in the He did. in the Cameron film. Wait until we watch A Night to Remember. I think that guy did a very good job, like Captain Smith. That was George C. Scott, wasn't it? No, that was Titanic SOS from 1979. Oh, yeah, yeah. George Scott would have been way too young in A Night to Remember. He'd have been Yeah. like in his 30s or something. Really young. Yeah. Titanic ist ein kleiner Kasten, sowas muss ich natürlich vorsehen. Meine Herren, es bleibt dabei, wir fahren auch die Nacht über, direkten Kurs, volle Kraft. Sollten Sie mich brauchen, bin im Festsaal. Interesting fun fact, they recalled later that the sea was shockingly calm that night, which they didn't know then, but they do know now, is a sign that there is a lot of ice around you, and you should tread very carefully. Yeah, I remember watching this one thing that one of the survivors described the sea as being almost like a mirror. Right, right. Which is a massive, massive danger sign. That they didn't know that at the time, obviously. I think they did, but they just like, hey, it's dead calm. We can get some real miles out of this. Wenn Sie so wollen, dann denken Sie bloß an die 3 Leichen, die wir überführen müssen, die unten auf Eis liegen. Hören Sie bloß mit der Unkerei auf. Es wird Ihnen wohl kalt, was? Auch kein Wunder, nachdem das Thermometer schon wieder gefallen ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte, bitte. Ihr Dienst ist ja sowieso zu Ende. Viel Vergnügen auf dem Festabend. Ich verzichte auf Festivitäten, ich habe ganz was anderes vor. Oh. I'm saving a spot for myself in the life raft. There's some terrifying cheekbones. Could have played Red Skull. Ja. Angelina Jolie, much? I saw her when I first saw her in the Maleficent getup. I thought to myself, "Dang girl, I'd cut my hand open if I slapped your face." Yeah, seriously. Assets confiscated, property seized, Gregor banished. To Siberia. Ich gehe inzwischen in Aufklärung. It was from a lad called Fyodor. Warum hast du es denn so eilig? Bist du verabredet? Nicht direkt. Also doch. Sigrid Dolinski? Kommst du darauf? Ich bin doch nicht blind. Gut, dass du davon sprichst. Ich nehme an, dass So someone named Fyodor has been sent to the Gulag in Siberia. Yes, that's what I got, yeah. Und wenn es sich nun um mehr handeln muss? das will ich And all her assets have been seized. wenn es dabei bleibt. She has angered the Tsar. Bitte tu, was du für richtig hältst. Bitte? Yeah, I guess having the Russian stuff, that's a little more relevant to Nazi Germany than... Like, you wouldn't include that little subplot in, like, a American-made Titanic movie at the time. Ja, verboten. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht im Rauchsalon. Es tut mir leid, Herr Petersen. Aber wenn Sie mich jetzt sprechen wollen, dann bitte hier. Und wenden Sie sich eigentlich gar nicht an mich, Appealing to me to sondern an meine 20 Millionen. Das ist doch dasselbe. Ich wollte Sie nicht kränken, gnädige Frau. Aber Sie haben es getan. Nicht mit Absicht, das weiß ich. Dazu sind Sie viel zu offen und so gerade. Nein, Sie haben es ehrlich gemeint. Und das kränkt mich. Ja, Herr Petersen. Die Launen einer reichen, verwöhnten Frau. Scheu. Ihre Bitte kann ich nicht erfüllen. Leider.
What if the iceberg hits in like the last shot of the movie, Gnädige Frau, ich bitte Sie. and then it's just the end? Herr Petersen, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ich kann nicht. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich weiß, es war mein Fehler. Ich habe Sie für eine Frau gehalten, die nur das Unglück hat, zu reich zu sein. Für eine Frau, die man lieben könnte. The misfortune of being wealthy. It's clever. Habe mich getäuscht. Verzeihen Sie. Eine Frau, die man lieben kann. She is looking right at the camera. Was that a breaking the fourth wall? Not quite. I think she was looking slightly off to the one side. That's a Okay. beautiful shot, I have to say, the mirror. That was. Eine Frau, die man lieben könnte. Woher wissen Sie denn das, gnädige Frau? Ist die Geschichte mit dem Franzl schon rum an Bord? Mit wem? Mit meinem Franzl. Wer ist denn das, Ihr Franz? Nur der erste Geiger in der ersten Kajüte. First Violet. Oh, I remember what happened to him. Und wie? The real one, I mean. Er hat gesagt, Oh. ich wäre die einzige Frau, die er lieben könnte. He went down with the ship. Oh, gotcha. Yeah. Yeah, the violinist section, they were actually playing songs as the lifeboats were being lowered away to keep everyone calm. Right. Not one of them got off the boat. They went down with her. Damn. Like true gentlemen, eh? 28, dritte Tür. Hmm. Ah ja, danke. What's with the dramatic music? I don't get it. I wasn't paying attention. I know. They're on their way to Astor's apartment, I think. Do you think this was a hotel? They just filmed it like it was the boat. Oh, I see. He's a thief. Ich komme mit einem etwas Ah. außergewöhnlichen Wunsch. Darf ich Sie eine dringende Unterredung bitten? Eine dringende Unterredung. Darf ich Sie im Vorraum zum Festsaal erwarten, gnädige Frau? Was suchen Sie denn da? Es wird mir klar, warum ich die Ehre hatte, so sehr von Ihnen beachtet zu werden. Geben Sie sich keine Mühe. Was Sie suchen, das habe ich hier im Kopf. Aber eines interessiert mich. Für welche Konkurrenzfirma arbeiten Sie? Na, raus mit der Sprache. Wer hat Ihnen Auftrag gegeben, meine Formeln und Berechnungen an sich zu bringen? Formeln und Berechnungen. Ja, wer ist der Auftraggeber? Ach so. Ja, ich bin selbstständig. Ich arbeite auf eigenes Risiko. Wie wollen Sie mir das beweisen? I mean, we crash cut to this. Like I what? know. Go back to the corporate espionage thing. Can we get a resolution? Like, what the hell? Maybe that was one of the not see it coming crew propaganda. But they cut. Oh wait, no, here we go. Raus! Ein Einbrecher. Und den lassen Sie so ohne weiteres laufen? Bleiben Sie da! Kommen Sie mal her. Da kommen Sie mal her. Sehen Sie sich das mal an. I would not let him have gotten away like that. Absolutely not. I remember hearing this one story where a guy, or a man, a guy and his wife, they came home after holidays and they found a guy actively breaking into their house. But the guy had a gun, and he walks in the door, and there's the burglar caught red-handed. House is a mess. So the guy forces the burglar at gunpoint to clean up the whole house. Like, everything. Like, you broke in, you messed it up, now you're cleaning it. And the second he was done cleaning up, like, alright, now you're calling the police. And the police get there, and the guy starts bitching, like, he made me clean up the whole house. And, like, the police officer's like, hey, it was either that or get shot. Which would you prefer? True story. That's such a great power move. I love that. So much better than just calling the cops. Just like treat him like a little child. I love that. It reminds me in a weird way of when Robert Pattinson, who played Batman, who was the Twilight movie guy. You know who Robert Pattinson is.
Yeah, I know he is. Yeah, Shiny boy from Twilight. he had a crazy fan hanging out outside his apartment day after day, kind of stalking him. So he finally took her on a date. And I heard this story. Didn't he go all crazy? He went full like. well, he's just such a depressed weirdo, and he just talked about how his life sucks the whole time. That she was finally like, "Yeah, I'm done with you." He turned off his stalker just by being himself. Oh dear. Okay, we are 43 minutes into this movie, and no iceberg has shown up yet. I'm still hoping for last shot. Iceberg, are we riot? Ich werde den Präsidenten nochmals auf die Gefahr hinweisen. Ich habe Ihnen ja schon einmal gesagt, welches der wahre Grund Ihrer Schwarzmalerei ist. Ich bedauere Ihnen darauf keine Antwort geben zu können, da Ihr Dienst wird sehr bald zu Ende sein. I can't keep up with all the financial storyline, all the relationship dynamics. There's a lot happening. The burglary? Holy crap! There's like 7 plots happening. Germany, take it easy, man. just follow one set of characters and that's it. It's a little overwritten. And now we have the third-class passengers. Okay. This is the scene where Jack and Rose have the little dance. When Jack, I know you haven't seen it, but Jack is like, "Oh, do you want to leave these stuffy rich guys and go to a real party? Make every day count." I have seen that one scene. Okay, yeah. This belly dancer girl is that scene, I think. Oh dear. Oh, we got the Simp Brigade here. Oh dear. Is she supposed to be a gypsy, do you think? Oh, good question. Because, well, apparently, the did not see it coming crowd. What? They really didn't like them. Sure. Let's just say that. Totally. And this is a reasonably positive portrayal, though, I suppose. I don't know. Maybe. Well, maybe we're just seeing, like, the really, really shaved down version. Because, again, everything's been cut off. Yeah. They don't show us how they execute her horribly as the ship is going down. They don't show her being a degenerate human being. Yes. They show her dancing. Yes. So, und jetzt tanzen wir beide Marcia, ja? Nein. Marcia tanzt erst mit mir. Okay, boys. Ich mach doch keine Dummheit. Here we go. Oh, knife. Oh. That was an interesting little stunt. That escalated rather quickly. Yeah, right. Dass wir hier Ruhe herrscht, verstanden? Finally! Oh! Yes! 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 We're only 46 minutes in. So that's like the halfway point of the movie, I guess. Where a little under halfway, yeah. Cameron puts it in at about the third point, I think. Oh, saw the searchlights. Hard to port, boys. She's at starboard. Hard to port. There you go. Zum Donnerwetter, was ist denn mit dem Scheinwerfer? Bruder liegt hart Backbord. Wo bleibt denn der Scheinwerfer? Die Kohlen sind abgebrochen, der Mörder. Oh, in the Cameron film, the lookouts don't see the iceberg in time because they're distracted by Rose and Jack making out. That's a real thing. That happens in the movie. Oh. 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 Rip Titanic. It's only a matter of time now. Ja, aber wir haben das Eis berührt. Sollte man nicht in der Zentrale mal nachfragen? Die Zentrale like these three goobers. Also ich gehe auf jeden Fall mal runter. Ja, tun Sie
sowas nicht lassen. Hast du das gerade gespürt? Jawohl. Vielleicht haben wir noch Grünlandfische berührt, die tauchen ja öfters in der Gegend auf. Dürfte im schlechten Formen sein. Herr Moment! Ja, Herr Peters? Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Jawohl. Ja, Wassereinbruch im Kesselraum. Leak in the boiler room. Einbruch im Kesselraum. Ich werde sofort den Kapitän verständigen. Maschinentelegraph auf Stopp. Schienentelegraph auf Stopp. Maschinenstopp. 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 Maschine ist gestoppt. We had to look at that guy's back for 4 seconds before he turned around and say the engines are stopped. I like it. Yep, the floor ain't vibrating anymore. Die Maschinen laufen nicht mehr. Wir werden zum Kapitän Jawohl. und fragen, was los ist. Sehr richtig. Kommt alle mit, wir gehen zum Kapitän. No, not everyone can go upstairs. Right. You're in third class. You physically cannot go upstairs. Right. There's supposed to be like several gates blocking third class from first, second, Right. third class. How'd they get here? Was wollen Sie hier? Because the plot demanded it. Den Kapitän zu sprechen. Der Kapitän ist nicht hier. Es wird da irgendein Offizier hier sein. Es ist doch kein Offizier da. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Warum wollte der den Kapitän sprechen? Wir möchten gerne wissen, warum die Maschinen nicht mehr laufen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Wollen die Herrschaften mal einen Augenblick still sein? Ruhe! Floor ain't moving. Er hat recht, die Maschinen laufen nicht mehr. Erzählen Sie uns bitte, was Sie wissen. Wir gehen zu schwarz, Romain. Wir sind zwar beschädigt, aber wir können nicht untergehen. Das Schiff ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. In 2 Stunden stehen die Schiffsschrauben in der Luft. Oh, we're finally sinking the boat, huh? Right. Philips, senden Sie CQD, Titanic, beschädigt, erbitten dringend Hilfe, Smith. CQD, Titanic beschädigt. Erbitten dringend Hilfe. Smith. Meine Herren, die Rettungsboote werden erst dann klargemacht, wenn ich den Befehl dazu gebe. Herr Kapitän, Ja? Herr Kapitän. Im Festsaal ist man beunruhigt. Man Ja, danke, schon gut. Of course, the ship itself wouldn't be found for another 53 years after this was released. 43 years. Math. I can math. I can't. Yeah. I can't do math in my head. Herr Phillips, ich muss ein dringendes Telegramm aufnehmen. Privattelegramme werden im Moment nicht angenommen. It reminds me a bit of how in the Terror, after Simmons had published his novel, they found Fitzjames' diary, so they actually included like bits of that in the TV show, which they were making after that. You know, obviously, Cameron had the benefit of them having found the ship, and they knew what it looked like, and they knew how the crash had happened more or less. But these Nazi Cummings did not have that information. Mm-hmm. Es liegt also durchaus kein Grund zur Besorgnis vor. Auch für Sie nicht, meine Herrschaften aus dem Zwischendeck. Ich bitte Sie daher, sich wieder in Ihren Aufenthaltsraum zurückzubegeben. I want to be returning to my cabin if I were part of the steerage passengers. Yes. Endlich. Ich warte schon eine halbe Stunde auf Sie. Ich hatte leider noch etwas Dringendes zu tun. Sie können mir gratulieren. Zu was denn? Stellen Sie sich vor, man hat aus der Kabine von Ast noch eine Schmuckersette gestohlen. Und dazu soll ich Ihnen gratulieren? Ah, the jewelry Aber box. dazu, dass ich den Dieb gefasst habe.
Thief. Most importantly, never mind that we're all about to be in a fight for our lives. Worry about Astra's jewelry. Was ist das? Water. Was denn? Hier, wo kommt das her? Uh-oh. That's the one thing you never want to see when you're on a cruise ship. Yes, that's a bad sign. Bist du jemand hoch? Und hier rausgekommen. Hallo! Aufmachen! Aufmachen! Oh, they're in the hold. They're in the brig. Oh, right. Der Standort ist auch an. SS Aduna. Never heard of them. Is that a fictional ship, I would imagine? I know the Carpathia was the one that responded first. Right. Which I found out actually, the Carpathia, the ship that picked up all the survivors from the Titanic, she was torpedoed and sunk in World War I by the Germans. Whoa. Yeah. Wow. Ein großes Geschäft. Lasted another less than a decade. Crazy. Not even that. Yeah. I think she went down in 1917. Wow, okay. And they're still blathering away about finances and insider trading. Get back to the sinking boat, you dullards! Right. This thrilling financial subplot here. Sie irren sich. Ich bin nicht unglücklich. Auch wenn mein Mann nur an seine Geschäfte denkt. Auch wenn ich vielleicht nur ein Aktivposten in seiner Bilanz bin. Aber Sie lieben ihn doch nicht, Sie sind doch nicht Das glücklich. Glück, das Sie meinen, ist Einbildung. Leidenschaft führt nie zum Glück. Doch. Nein. Aber warum haben Sie mir dann Hoffnungen gemacht? Hab ich das? Ja. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht habe ich wirklich mit einer Möglichkeit gespielt, aber sehen Sie, jetzt habe ich Angst vor meiner eigenen Kurve. Get back to the sinking already. Weil Sie Angst haben, Ihren Luxus aufzugeben. Archibald? Ja. Sie fangen an, mich zu langweilen. Them's were fighting words back in the day, he said to a Die gentleman. Passagiere Right. gehen mit angelegten Schwimmwesten an Deck. Sagen Sie, es sei ein Manöver. Tell Nehmen them. Sie die Leute so lange wie es geht. Erst auf das Sirenensignal wird in die Boote gegangen. Frauen und Kinder zuerst. Herr Petersen, Sie verständigen die wichtigsten Passagiere persönlich. Danke, meine Herren. It's odd how there's two different stories of how Captain Smith comported himself as the ship was sinking. There's stories that he was cowardly and no help at all, and then the other side says that he was, Lass mich rufen lassen, John. this perfect stoic image of the great British sailor helping everybody and going down with his ship. You know. It's Why it's do odd. captains have to go? Why do they have to go down with their ships? I never understood that. Yeah. That'd be a great Is it- that would be a great thing for somebody in your books to say. Is, Was hast du denn? I'd rather live, Antworte mir you bitte know. meine Frage. Have a ship going down. Have a guy going. You know what? This is dumb. I'm gonna survive instead. Ja? It's because I'm reading the Count of Monte Cristo right now, and there's a scene where a businessman, Es dürfte dir bekannt very sein, honorable, he can't pay a debt, and it's going to ruin weil him. wir es schulden So sind, das wohl. in that Deine Empfehlung, culture, he's gonna kill himself, so he'll save his honor. Right. So maybe it's like, oh, you are the captain, you are the supreme authority on board, and you somehow contrived to survive while all these people didn't. Right. Yeah. No, I'm sure it's exactly something like that. Heißt das Yeah. nicht? Das heißt, dass du deinem Liebhaber nur noch auf diese Weise zu helfen musst. Still, if you can't save everyone else, but you can save yourself, I mean, I don't know. Das hättest du mir Why not? 5 Minuten früher sagen sollen. Wieso? Das interessiert jetzt nicht mehr. Du kennst nur dein Geld und weiter nichts. Und mit Recht. Das Geld ist der einzige Wert, an den ich glaube. Ja, was ist denn? Bitte die Schwimmwesten anzulegen und sich an Deck zu begeben. Warum? Ist etwas geschehen? Nein, der Kapitän hat ein Bootsmanöver angeordnet. Legen Sie die Schwimmwesten an, gehen Sie an Deck. Bitte beeilen Sie sich. Bootsmanöver? Ich soll also gehen? Ja. Weiter hast du mir nichts zu sagen. Nein. Ich wünsche, das Gespräch nicht fortzusetzen. Ich bitte dich nur, mich allein zu lassen. Hopkins! Bitte führen Sie meine Frau zum Bootsdeck. Bootsdeck? Ja, zum Bootsdeck. Gehen Sie.
Funeral. What was John Astor's manservant actually a little guy named Hopkins? I wonder. Oh. You're inciting panic anyway. Just tell him the truth. Right. Again, weird headgear right there. Did you see that? Jawohl, Peters. Bitte legen Sie die Schwimmweste an und begeben Sie sich sofort an Deck. Warum denn? Ich bin nicht befugt, Passagieren Ihre Auskunft zu geben. Augenblick. Aber mir werden Sie Auskunft geben. Ihnen als dem verantwortlichen Präsidenten werde ich Auskunft geben. Die Titanic sinkt. Die Titanic sinkt? Was sagen Sie da? Die Titanic sinkt. Panic is sinking. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Die Titanic ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. Reden Sie keinen Unsinn. Über den Unsinn werden Sie sich sehr schnell im Klaren sein. In wenigen Stunden ist alles vorbei und dann sind ein paar tausend Menschen ihretwegen zugrunde gegangen. Aber wir haben doch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Ich befehle Ihnen, für mich sofort ein Boot sicherzustellen. Erstens haben Sie mir nicht zu befehlen, zweitens lautet das Gesetz Frauen und Kinder zuerst und drittens gebe ich Ihnen den guten Rat, gehen Sie in Ihre Kabine und holen sich Ihre Schwimmweste. Bleiben Sie! Was wollen Sie noch? Bitte, lassen Sie mich doch als Mensch zu Mensch mit Ihnen reden. Vergessen Sie den Vorfall von heute Abend. Ich war nervös, es war eine momentane Erregung. Ich bitte Sie, sorgen Sie für ein Rettungsboot. Sie hätten für Rettungsboote sorgen sollen. Nein, geht nicht. Mann, seien Sie doch vernünftig. Ich bitte Ihnen 5, ich bitte Ihnen 10.000 $. Besorgen Sie mir den Platz. Und das werden wir ja sehen, ob ich mitkomme. Ob du, Himmel nur du. I do believe that Innsmead, he never lived it down, that he survived. Lass mich doch in Ruhe. Oh, sure. Jetzt soll ich dich in Ruhe lassen. Und was soll nun werden? I mean, there were stories of guys like getting in their best clothes and being like, I'm gonna go down like a gentleman. You know, that was a real thing, you know? I know of at least one guy who dressed himself up as a woman and jumped on board a lifeboat and survived that. Das Spiel ist aus. Ja, das Spiel ist aus. Bis jetzt hast du dich ja hier lange genug aufgespielt. Aber jetzt werde ich Was dir Ismay a sagen, Brit or was he American? Do you know? He's British. Was he? Okay. White Star Line was the White Star was British line. That makes sense. Yeah. I mean, the Titanic. She was built in Belfast, and that was part of the British Empire at the time. So. Right. Ich will jetzt beschützen, verstehst du? Ich, und nicht du. Eine Frau. Jawohl, eine Frau. Das heißt Frauen und Kinder zu ehren. Alle Männer auf die Steuerbordseite. Alle Frauen und Kinder nach Backbord. I think this is one of the scenes where Goebbels was watching this in the theater, kind of going, "Oh, this is meant to be a good propaganda film, and now I've just made." It's like, you know, this made a lot of sense 2 years ago. Yeah, it was a good idea at the time. Right. Und jetzt Frauen und Kinder der Reihe nach. Die Rettungsgürtel werden ausgegeben. Doesn't say. Oh, apropos. I'll leave that in. Ladies and gentlemen, please cease your dancing. The ship is sinking. Oh man, Shades of freaking Downfall, which is a great movie. Just Eva Braun still trying to have a party like while the Soviets are like literally rolling overhead. Indeed. Meine Damen und Herren, die Schiffsleitung hat ein Bootsmanöver angeordnet. Ich bitte Sie, die Schwimmwesten anzulegen und sich an Deck zu begeben. Ich bitte den Befehl der Schiffsleitung augenblicklich Folge zu leisten. Bitte beeilen Sie sich, meine Herrschaften. Handelt es sich wirklich nur um ein Bootsmanöver? Oh dear. I do believe this is what they call a mutiny. Yes. Textbook example.
My claustrophobia is kind of kicking in for this kind of scene. I understand. Madam, forget the suitcase. You don't need it. Whoa, there, Tommy Lee Jones. Indeed, yeah. I honestly wonder if that actor accidentally did that and they just kept it in. Yeah. Little Vigo kicking the helmet. Komm doch schon, Henry. Ich muss Bobby finden. Ach, lass doch Bobby sein, wo er ist. Komm. Ich muss Bobby suchen. Warte oben auf mich bei dem Boden. 1 hour, 4 minutes. Yeah, they're right on pace. I'll give them that. Bobby! Bobby, wo bist du? Bobby! Oh! Bobby! Henry, du? Ja, das Schiff geht unter. Warte, ich hole dich raus. Oh, he's in the brig. Oh. The buddy he tried to knife him earlier. Oh, right. Oh, right. Yeah. Verlange sofort eingebordet zu werden. Ich bin die Frau des Präsidenten Ismay und verlange sofort eingebordet zu werden. Bitte schön, die Frau. Wir haben Zusammenstoß mit Eis gehabt. Henry. Die Bordkapelle angetreten? Jawohl. In Zivil mit angelegten Rettungsgürtel. Das wird die Passagiere beruhigen. Befehl zum Spiel. Befehl zum Spiel. There you go. 8 Dampfer kommen uns zu Hilfe. Der nächste ist die Carpathia, aber sie ist nur 68 Seemeilen von uns entfernt. Carpathia, so they do mention it. Also Right. 5 Stunden. Also aussichtslos, danke. And as I said earlier, the SS California was literally like right next door to them, and didn't know what was happening. Right. That's crazy. How frustrating. Like, to be within visual distance and, like, you can't... There's no way you can get their attention. It's horrifying, really. I see the orchestra isn't playing Nearer My God to Me. To me. Which, of course, is the song that Ted Turner put on the video to play if the world ever ended. Ted Turner, the owner of, like, CNN and TBS and TNT. Not sure if those channels mean anything to you, my Canadian friend, but he's a big media mogul here. I know what those channels are. Okay, yeah, he has a video where, like, if ever, like, a meteor was hitting the planet, or if, like, nuclear war broke out, it was a band playing Nearer My God to Thee. Mm. Herr Kapitän! Herr Kapitän! Murdoch! Was? Da! Morlock? Herr Kapitän, Position! What does H.G. Wells have to do with anything? Is that the SS California? Oh, Philipp soll sofort versuchen, Funkverbindung aufzunehmen. Brede! Schiff in Sicht! Backbord voraus! Versuchen Sie alles, um Verbindung aufzunehmen! Brede, sehen Sie zu, ob Sie von dem Schiff was hören! Wir können keine Funkverbindung mit dem Schiff bekommen, Herr Kapitän. Vermutlich ist es ein alter Frachter ohne Funkanlage. Danke. Petersen, lassen Sie Notraketen abschießen. Sie wahnsinnig geworden. Seit wann werden weiße Raketen als Notsignale abgeschossen? Weil keine Roten da sind, Herr Kapitän, weil die Verantwortungslosigkeit hier so weit geht, Herr dass... Petersen, ich verbitte mir jedes weitere Wort. Keine Roten da sind. Die Hauptsache ist, die sehen überhaupt welche, Herr Petersen. Die werden uns schon verstehen. Oh, they're using the wrong kind of flares. oh no. It is the California. Das sind doch It is the weiße California. Raketen. Weiße Raketen sind doch keine Notsignale. Da hättest du mich ruhig schlafen lassen können. Aber warum schießen die mitten in der Nacht Raketen ab? Unserer Position nach kann das nur die Titanic sein. Wir feiern wohl ein Fest, weil sie morgen vor Mittag schon in New York sind. Lass die sich ruhig amüsieren. Wir behalten jedenfalls unseren Kurs frei. Guten
Knapp. The California didn't actually know it was the Titanic, I Right. think. Time. Frachter nimmt keine Notiz von uns. Läuft aus unserer Route. Was nun? Lassen Sie die Sirenen wieder anstellen. Und Sie sorgen dafür, dass die Rettungsaktion weitergeht. Ruhig, Anne, ruhig. Ich bin ja bei dir. I must say they're doing Panic very well. Yes. Yeah, absolutely. Ich nehme nicht an, dass Sie etwas umsonst tun. Was bieten Sie mir, wenn ich Ihre Gesellschaft saniere und Sie in Ihrem Amt als Präsident belassen? Ihr Leben. Ja. Der Kapitän ist der Ansicht, dass wir spätestens in einer Stunde sinken. Der Platz in den Rettungsbooten ist beschränkt. Könnte veranlassen, dass sie berücksichtigt werden. Ich nehme Ihr Angebot an. And they're still doing the finance thing. Es wäre mir lieb, wenn wir das schriftlich niederlegen. I mean, I guess these were the two famous guys on board, right? Like Astor was the most famous passenger, and I guess Ismay would be not terribly far behind. I don't know. Geschossen? Wieso? Es heißt, dass nur Frauen und Kinder gerettet werden können. Was? Nur Frauen? Ja, und wer von den Männern in die Boote will, wird über den Haufen geschossen. If that was true. Ismay? I bet Ich habe den not. Eindruck, dass Sie den vereinbarten Gegenwert nicht liefern können. Hopkins. Vielleicht finde ich jemanden, dem ich seinen Platz abkaufen kann. Kommen Sie, wir gehen nach oben. I don't think you'll find anyone. Es ist Ja. meine Herren, es werden Frauen und Kinder gerettet. Warum denn Frauen und Kinder? Das ist doch nicht dumm, Mann. Wir können es nicht bedienen. Eine halbe Million. Gib ihm Oh zuletzt man, mal we Rat, holen Sie got einen Don Kommission Rickles gegen here in the middle. What you fail to understand is money has no value in a situation like this. Right, right. But most of the boats launched not even close to capacity, just out of a On the- out of a panic. Ich freue mich, dass ich On the port side, yeah. So the starboard side, they were far more packed in. Oh, okay. Im Gegenteil, Herr Astor. I know there was one lifeboat that was launched virtually empty. It only had she could the lifeboats could carry about like I think it was, what was it, like 50, 60 people? Yeah. And this one only had like 13 in it. Yeah. It's like a Family Guy joke waiting to happen. Just like Peter gets in a boat by himself, and he's like, "See ya, suckers!" and just like drops it. Has Family Guy done that joke? I feel like they have. They should have. You can have that one for free there. Den Willen durchzuhalten. Ich weiß, es wird Ihnen gelingen. Und Sie, Herr Geheimrat? Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, aber so hat es keinen Zweck mehr. Ich habe meine Arbeit, meine Lebensaufgabe beendet. Sorgen Sie nun dafür, dass sie erhalten bleibt. Frankfurt 153 Meilen. Nein. Philipp?
Rückweg 510 Meilen. Aussichtslos. Zum Verzweifeln. Bitten die Frau. Das Boot muss zu Wasser. Wie? Was? Kommen Sie doch, das Boot muss zu Wasser. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, gehen wir. Sie müssen hier bleiben. Fräulein Hedi? Wie sehen Sie denn aus? Den Mantel This is her maid. Right. Ach, Ihr Franzl. Ja, und daraufhin hat sie der Offizier hergebracht. Jawohl, Ihre Frau. Na dann, nutzen wir die Chance. Und gute Fahrt. Danke. We're hearing stories that when they were first loading the people into the boats, the people weren't actually taking it seriously because they thought the Titanic wasn't going to sink, and then at the end of it, there was the panic to get on the Right. boat. Yeah, like a lot of people stayed willingly that had a chance to go, right? Yeah. Can you imagine being in one of those open boats back then? It's like Days on end, maybe? yeah. Are they building a raft? Wunderbare Frau. Das hab ich doch nur für dich getan. Sigrid, Was denn? du musst jetzt das Boot und das Schiff verlassen. Nein, ich gehe erst dann, wenn du auch gehst. Ich bin Offizier und habe zu bleiben bis zuletzt. Und in meiner Eigenschaft als Offizier befehle ich dir, ins Boot zu gehen. Die Menschen dort brauchen dich. Halte sie so lange auf. I think that's actually true to life too. I think like husbands and wives refusing to go without the other. Like, Es ist mir noch nie Indeed. There's that one really famous old elderly couple who refused to leave. right, right. Her last recorded words were, "Where you go, I go." We've been married for 50 years, something like that. That's right. Yeah. Shown in a very, very brief shot in the '97 film, which, again, if I can find it, there it is. And expanded a lot more on in the 53 film. Yes. It's a cool shot. Again with the weird headdresses. Hey, we might be about to die in sub-zero water, but damn it, I'm not losing my feathered headdress. Wenn ich gerettet werde, dann wird... Ich habe geglaubt, dass Sie und Ihre Leute durch die Welt Ihren Befehlen und I believe nature placed you and your people above me. Okay, there we go. Sie wollen also zu meiner Rettung nichts unternehmen? Ich kann nicht. Ich verlange einen Platz im Boot, Captain Smith. Ich verlange einen Platz! Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Herr Ismay. Sucks to be you, Ismay. Yeah. This version of him. Aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. Bitte! Hang on, are they arresting him? If not right now, that was the threat for sure. Kapitän, die letzten Boote gehen vorbei. Passagiere sind auf dem Boot versammelt. Meine Herren, Sie haben Ihre Pflicht getan. Ich danke Ihnen. Jetzt sind Sie frei. Leute! Ihr habt eure Pflicht getan! Nun, rette sich, wer kann! Now you can panic. I was lying before about there being no reason to panic. Now, go ahead and panic. Warte auf mich, Anne. Warte. Ich suche uns Schwimmwesten. Lass mich nicht allein, Tom! Lass mich nicht allein!
that. Oh, Dex, woman! Hast du meine Anne gesehen? Und die ist weg. Deine Anne ist schon lange weg. Weg? Lass mich los. Oh, he's gonna jump, isn't he? Oh my god. Oh. Just killed yourself right there, bud. The fall doesn't kill him, the ice will. Yeah. The ice water. That's actually what killed a lot of people who jumped overboard was the cold. Yeah, I bet. I have seen that one scene from the '97 film where, what's his name? Welsh actor. Iwan Duffa? Something. Like he's in the lifeboat and there's nothing but dead, frozen bodies around him floating in the water. He's like screaming, "Is anyone alive out there?" I have seen that scene. Yeah, yeah. Very. I forget how long you would last in water that cold, but it's less time than you would think. A few minutes, I think. Yeah, I think that's right. Yeah. Oh dear. Oh, that looked painful. Wonderful song by your countrymen, a band from Canada called the Tragically Hip, called Nautical Disaster. They talk about people who aren't in the lifeboat. They have to kick off their pant leg and heading for home, as it were. There's a song up here about the wrecking of the Edmund Fitzgerald. Yes. Ever heard of her? Oh yeah. Oh. Oh, now they start playing Near My God to Thee. Yeah, there you go. Yeah. If one of us is going to survive, it might as well be you, my little friend. You probably won't last very long. Just head for one of the lifeboats. Gave him a chance. Yes. So long, my little winged friends. 07, little guy. 07.
doesn't really look as good as Cameron's miniatures. They didn't even show the guy throwing himself overboard with a kid. That mini is 6 feet long. If that. Yeah. Down she goes. Over 1,500 men, women, and children still on board. Right. Rip. Oh, he was told he was going to be called before the board to account for his actions, right? Es gibt nur eine Schuld. Und ein Mann allein trägt diese Schuld. Der Präsident der White Star-Linie. Ich danke dem Freund. Der Untersuchungsausschuss zieht sich zur Beratung zurück. Das ist der sein Gedächtnis verloren hat. Little happy ending there. Sure. Zeigen, ob es eine Gerechtigkeit gibt. Nach Prüfung aller angeschnittenen Fragen auf Fahrlässigkeit und Vernachlässigung verschiedener Vorsichtsmaßregeln, Fragen, die besonders betont wurden durch die Anklage und Aussage des Zeugen Petersen, kommt der Untersuchungsausschuss zu folgender Auffassung. An Bord eines Schiffes hat einzig und allein der Kapitän die Befehlsgewalt. Daher trägt in diesem Falle einzig und allein der Kapitän die Schuld an dem Unglück. Er kann aber nicht zur Verantwortung gezogen werden, da er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Gegen die White Star Also pretty kann in keiner accurate. Hinsicht ein Vorwurf erhoben werden. Auch das Verhalten des Präsidenten Ismay kann nicht als fehlerhaft angesehen werden. Präsident Ismay wird freigesprochen. Wow. Ich erkläre die Sitzung des Untersuchungsausschusses für geschlossen. The 1,500 people remains unatoned for. An eternal condemnation of England's quest for profit. Okay. I see where they're going with that. Well, Brother Harrison, what did you, sir, think of Triumph of the Titanic? I can't imitate German speech. Easy. Remember, we're still on YouTube, and our overlords just might hit us with the banhammer for that. I will say this: it was incredibly well shot and well acted, but still, we're only seeing a shaved down version of the original film, because a lot of it was of the einzige stuff. So. Okay. I'm getting in trouble for that, aren't I? In terms of technically filmed and adapted, I'd give it 5 stars. In terms of the original message, I'm gonna have to give that thing -50. This is actually the second Titanic film. I just remembered a Titanic movie actually came out a month after the sinking. Oh my god. If I can find that thing, we're watching it. Hot off the press.
It's like the Dahmer movie starring Jeremy Renner that they made like right after the Dahmer thing happened. Hollywood has yet to understand the concept of, dude, too soon. Yeah. Too soon, dude. Yes. No, I think you were spot on. I kept waiting for the propaganda to happen, and it just kind of like never really came in like a really like over the top way like I was expecting, like you would expect from the Nazi That Cummings. But like you said, brilliantly shot. I guess my only issue with it is the script. Just too many characters, too many like weird little subplots early on. I think a few of which kind of get abandoned and maybe not resolved. I may be wrong about that. Like that might be a result of like the snip snip doodah. Let's get rid of all the propaganda so we can show this to the rest of the world without it. Yes, yeah, that makes sense. But well, the script was written by Herr Joseph Goebbels. So, and he did have a really inflated. He didn't really have a high opinion of himself. Like, we have the master race. We have no need for the second draft. The first draft will do. That was just such a weird thing to say. They're like, oh, like your hamburger was cooked by like Genghis Khan or something. I don't know. Oh, dear. Your taxi driver today is fucking Napoleon. I don't know. I'm looking forward to that movie, by the way. Yeah. They just dropped the trailer. Can't wait. Emperor Commodus is back, boys, but he's French this time. Oh, yes. It's gonna be goddamn incredible. That's about all I got to say. I kind of land in the middle on this one. You know, I was in my head, I was comparing it to our last one. One of our aircraft is missing. I liked that. Mm-hmm. I liked that movie a lot more than I liked this one. It was from the correct side of World War II. Yes, the Allied side, not the German side. I go 3. What's the joke we want to make here? How far do we want to go? Well, it is your movie, and this is your channel, so if anything happens, you're the ones who's going to get whacked by the band hammer. So, I'll go. How brave you feeling? You feeling lucky, punk? Oh god, 3 sinking ships out of 5. We'll play it safe. Yes, this movie does give you a rather sinking feeling, doesn't it? Yes, it does. Yes. I could have said that at the beginning. No, well, opportunity lost. That's all right. The next Titanic Tuesday, we'll open with that thing. We'll save that one. It's in the chamber. It's in the chamber for next time. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, cats and dogs, I hope you enjoyed our review of 1943's Titanic by Joseph Goebbels. Remember to like, comment, and subscribe. Links to our main channels down in the description down below. And remember, guys, if a ship is called unsinkable, stay on land. This has been Harrison MacArthur, the World Renowned Historian, signing off. Be kid, kiddos. We'll see you later. All right, everybody. It ain't easy being cheesy. That's all we do 24/7. So we outie 5000. Be good, kiddos. Peace out.